Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for opportunity that has given to our group. Our group talk about use of Canva in education. Table of content. For the first is member name. The second introduction. Use of Canva in education. Improving student creativity and design skills. Supporting digital literacy. Conclusion and closing. For group members, I'm Mutiara Febrianti as the first speaker. The second speaker is Sulfa and the last speaker is Pitra. Okay, well, for the first speaker will be present by me. Okay, so for use of Canva in education. In today's digital era, the use of technology in the learning process is a must. One platform that is widely utilized in education is Canva. So, Canva is a web-based application that allows users to create graphic design easily and professionally. Even for those without a design background, with a user-friendly interface and various interesting features. And Canva is a very helpful tool in learning activities, both for teachers and students. Okay, for the first is as a medium for creating attractive teaching materials. Well, one of the main benefits of Canva in education is its ability to help teachers create more visual and interactive teaching materials. Teachers can create creative presentation slides, concise and easy to understand infographic, and attractive posters to explain important concepts in lesson. Not only does this make learning more fun, but it can also increasing students' absorptions of the material being taught. Okay, for the example of use, Canva is creating PowerPoint or learning slide with professional design. Well, untuk membuat slide presentasi atau pembelajaran dengan desain profesional dengan menggunakan perangkat lunak seperti PowerPoint atau Google Slide. Nah, jadi untuk menggunakan PowerPoint di Canva tersendiri, kita dapat membuat slide presentasi yang menarik dan profesional untuk mempresentasikan materi pembelajaran. Nah, slide ini dapat diisi dengan gambar, grafik, dan teks yang relevan untuk membantu siswa memahami konsep yang kompleks. For the second is designing infographic for subjects such as social studies, science, or English. Oke, well, untuk membuat desain infografis untuk mata pelajaran tertentu. Nah, jadi infografis dapat digunakan untuk memvisualisasikan informasi dan membuatnya lebih mudah dipahami. Teachers dapat membuat infografis untuk mata pelajaran seperti IPS, IPA, atau bahasa Inggris untuk membuat siswa memahami konsep yang kompleks dan meningkatkan kemampuan analisis mereka. Okay, for the last is creating leaflets or poster about certain themes such as Independence Day, Environment Day, and so on. Jadi, membuat selembaran atau poster tentang tema tertentu ini lebih memudahkan untuk
dapat membuat sebuah selembaran atau poster tentang tema tertentu. Misalnya pada hari kemerdekaan atau hari lingkungan hidup, atau mempromosikan kesadaran dan partisipasi dalam kegiatan sekolah ataupun dalam hal-hal lainnya. Nah, selembaran atau poster dapat dirancang dengan menggunakan perangkat lunak desain grafis seperti Adobe Illustrator atau Canva. I mean, just Canva. It can be make too easy. So, dengan menggunakan teknologi menggunakan Canva ini tersendiri untuk membuat materi pembelajaran yang menarik dan efektif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan membantu mereka memahami konsep yang kompleks dengan lebih baik. So, I think enough for my presentation, and the second presentation will be present by Sulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I need to introduce myself. My name is Sulfa from class B. So I will continue the material from the first speaker. So I will talk about how using Canva can improve students' creativity and design skills. Seperti yang kita tahu, kreativitas adalah salah satu skill yang sangat penting di abad ke-21. Creativity helps students not just to understand lessons, but also to express ideas in a more interesting and meaningful way. Well, one of the tools that can really help with this is Canva. First, in terms of skill development, with Canva students can work on project-based tasks, such as creating presentations, visual reports, or media campaigns. Canva provides tons of ready-to-use templates, but is still flexible to modify according to student needs. This means students are not only learning the subject matter, but they are also practicing their creativity, critical thinking, and even digital skills at the same time. Misalnya di pelajaran bahasa Indonesia, guru bisa memberi tugas membuat poster puisi atau cerpen bergambar. Here, students learn to select image, arrange layouts, choose fonts, and adjust colors, all of which hone their sense of design. In addition, using Canva also makes students more confident in showing their ideas because the tools are easy to use. Students who initially feel not good at design feel capable of producing cool visual works. It boosts their self-confidence and motivation in learning. Furthermore, Canva also facilitates collaboration. Canva has a real-time collaboration feature where multiple students can work on one design simultaneously even when they are in different places. This feature is very useful, especially in the era of distance learning or hybrid learning. Meskipun tidak bertemu langsung, siswa tetap bisa berdiskusi, editing bersama, dan menyelesaikan tugas kelompok mereka dengan lancar. This collaboration skills is really important, not only for school assignment but also for the world of work later. Skill kolaborasi ini penting banget bukan hanya untuk tugas sekolah, tapi juga untuk dunia kerja nantinya. Karena di dunia kerja modern, kita harus kerja dengan orang lain secara online, menggunakan platform-platform seperti Canva, Trello, Google Docs, and so on. Jadi, dengan menggunakan Canva bukan cuma kreativitas siswa yang berkembang, mereka juga belajar berpikir kritis, mengasah keterampilan desain, dan berkolaborasi secara aktif. This is why
integrating Canva into education is not just about making learning more fun, but also about preparing students for real-world challenges. Okay, thank you for listening. I hope this explanation can open our insights about the importance of honing students' creativity and design skills through the use of platforms like Canva. Well, the next material will be explained by the last speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks the opportunity that has been given to me. My name is Pitra as the last speaker. So I will explain the material about supporting digital literacy. Support digital literacy using Canva science student and teacher to become digital literate. They learn to operate design tool, organize visual elements, and use technology to convey ideas, which are important when you want concentrate skill. Nah, dalam dunia yang semakin digital, kemampuan menggunakan teknologi adalah salah satu keterampilan abad ke-21 yang sangat penting. Karena penggunaan Canva dalam pendidikan secara tidak langsung melatih siswa dan guru untuk menjadi melek digital. Nah, mereka bisa belajar mengoperasikan alat desain, mengatur elemen visual, memahami estetika, dan juga menggunakan teknologi untuk menyampaikan ide atau informasi. Long-term benefit. This digital literacy is an important profession for the future world of work, not only useful in education. Nah, literasi digital ini tidak hanya bermanfaat dalam dunia pendidikan saja, tetapi juga menjadi bekal yang penting untuk dunia kerja di masa depan. Promotional content and documentation. Canva is useful for school administration and promotion activities such as activity announcement poster, event invitation design, visual documentation of activities, and then school social media content. Nah, selain digunakan dalam proses belajar mengajar, Canva juga sangat berguna dalam kegiatan administrasi dan promosi sekolah. Nah, pihak sekolah bisa memanfaatkan Canva untuk membuat poster pengumuman kegiatan sekolah, desain undangan acara, dokumentasi visual kegiatan sekolah, dan juga konten media sosial resmi sekolah seperti di Instagram, Facebook, atau website sekolah. Nah, dengan desain yang menarik dan profesional, citra sekolah akan menjadi lebih baik di mata masyarakat. Conclusion, Canva is a very useful tool in education. Not only does it make it easier for teachers to create engaging teaching material, but it also helps students develop design skill and creativity. With its comprehensive and easy to useful feature, Canva support learning that is more interactive, collaborative, and in line with 21st century need. Therefore, the integration of Canva in the teaching and learning process shall be encouraging and widely developed at all level of education. Jadi, Canva merupakan alat yang sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan. Tidak hanya memudahkan guru dalam membuat materi ajar yang menarik, tetapi juga membantu siswa mengembangkan keterampilan desain dan kreativitasnya. Nah, dengan fitur yang lengkap dan mudah digunakan, Canva mendukung pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan sesuai dengan kebutuhan abad ke-21. Oleh karena itu, integrasi Canva dalam proses belajar mengajar patut didorong dan dikembangkan secara luas di semua jenjang pendidikan. So I think enough from me. I return to moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, well, thank you for the second and the last speaker. Thank you very much. And I think enough for our group. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.